We serve the best interest of all humanity by nurturing the able and needy. If I could nurture and heal few lives and give them the wings to their dreams, the world will witness countless wonders in future. Dr. Anupam Dasgupta was born on the 1st of October 1934 to Dr. Anil Kumar Dasgupta in Kolkata. According to a family tradition, children were sent off to their grandfather for their upbringing. Keeping up the tradition, young Anupam was sent to live with his grandfather, also a doctor, in Debhata, a small village on the Ichamoti, the river that divides India and Bangladesh. Devata was a very ordinary village at that time, did not have any electricity, no newspaper, no radio, not to speak of television, etc. Almost after the Second World War that I had my schooling there. After the Second World War, kerosene was the only thing available for not only cooking but also for light. And we had a total 3 kerosene lanterns in our house. My grandfather had one in his room. We had a widowed aunt living with us. We had another lantern in her room. The third one belonged to everybody. Everybody who wanted to study, everybody who wanted to eat food in the kitchen, everybody who wanted to take the lantern for going to the toilet, which in a village style used to be in the middle of the garden. That means about good 500 years from the house. Our study at night was in staccato type of thing. We study for 2, 3, 5 minutes and then give the lantern to someone else for something else. And then when the lantern was available, we studied again. Anupam's formative years were filled with struggle and hardship. Every day he had to walk 2 miles to school and back. His shoes were torn and clothes faded. Good food was virtually unknown to him. He did not even get proper nutrition. School lunches consisted of fruits plucked from the trees of neighbors or puffed rice soaked in water. A meal of chicken curry and rice was a luxury. Life used to stop in a village like Devata in those days around 10 o'clock in the evening. Everyone went to sleep around 10 o'clock in the evening. So that was the type of upbringing I had. But young Anupam did not bend down to these hardships. He remained focused and steadfast to his aim, which he had decided upon very early in his life. Whenever he was asked to write an essay in school on what he wanted to be when he grew up, he would always write about his aim to be a doctor. Anupam followed his dream with passion. In 1949 came the first major stepping stone, a scholarship to the Presidency College in Kolkata. His journey of distinction had begun. In a class full of sophisticated urban students, he was the only one from a rural upbringing. প্রেসিডেন্সিতে তখন সমস্ত ইউনিভার্সিটির সব বেস্ট স্টুডেন্টসরা ওখানে যেত। তারা সমস্ত বেশিরভাগই কলকাতার থেকে আসতো, ওয়েল ভার্সড উইথ ইংলিশ, ওয়েল ড্রেসড। তার মাঝখানে আমি তখনও কিছুদিন হাফ প্যান্ট পরলাম, একজন আমার পেছনে খোঁচা দিল বলে তখন আমি ধুতি পরতে শুরু করলাম। যে আবার মালকোচ্ছা মেরে ধুতি পরতে পারি না, কোমরে আবার বেল্ট লাগিয়ে ধুতিটা পরলাম। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এক জামা পরতাম, রোববার দিন সেটা কাচতাম। ইস্ত্রি যদি করতে পারতাম ইস্ত্রি, তাহলে বিনা ইস্ত্রিতে তারপরের দিন যেতাম, সকলে দেখতাম মেয়েগুলো সব তাকাচ্ছে। তখন বুঝতে পারতাম না যে এদিকে তাকাচ্ছে কেন, আমি কি হঠাৎ সুন্দর হয়ে গেলাম দেখতে। তখন পরে বুঝলাম যে জামা যদি ইস্ত্রি না করে পরা হয় সেই জন্য কলকাতার মেয়েরা এরকমভাবেই তাকায় আর কি। তা যাই হোক, এরকমভাবে প্রেসিডেন্সির আমার দিনগুলো শুরু হয়েছিল আনটিল ওয়ান ডে এই প্রেসিডেন্সি চেস চ্যাম্পিয়নশিপে আমি নাম দিলাম এবং আমি চেস চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলাম। সেই ক্লাসে আমার মনে আছে ঢুকলাম, একটা বড় কাপটা নিয়ে ঢুকলাম যে চেস চ্যাম্পিয়ন।
তা সেদিন দেখলাম ক্লাস শুদ্ধ ছেলে মেয়েরা হাততালি দিল, সেদিন আমার মতো একটা আত্মশ্লাঘা হলো, মানে বুকটা একটুখানি হলো। তারপরে দেখলাম আমি জামা ইস্ত্রি করি না, তাতে কি হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন তো হয়েছি আর কি। He was an all-rounder, excelling in academics as well as sports. He epitomized the dictum, a sound mind in a sound body. Anupam Dasgupta graduated from Presidency College in 1951 and joined Calcutta Medical College with a scholarship for a medical degree. Calcutta Medical College had a tradition of giving scholarships to the first 10 students of each year. I was fortunate to be a scholarship holder, that is, from first year until the 5th year. I remember once a month, we in a group of say 10 friends used to go to cinema halls for English pictures. We used to stand in a queue for the cheapest ticket, which used to be 6 annas per head. So we got the ticket and then we went to Armenia. In Armenia, with 12 annas, that means 75 paisa, we could get 2 chapatis and 1 bowl of chicken curry. So our 50 rupees a month was enough for our lunch, dinner, breakfast, afternoon tea, morning tea, going for our entertainment once a month, and post-entertainment luxury dinner. We had very good friends also. We call it we friends. There were 20-25 students who were the best students of the batch. Others were more or less enemies. And among these 20 students, all the prizes of Calcutta Medical were among these 20 students. So we are friends all right, but at the same time we are rival, very bitter enemies in the examination hall and so on. At the medical college, Anupam Dasgupta received not only knowledge and skills, but also important values that were to become an integral part of his personality. He imbibed the values of punctuality and discipline from his medical college teacher, Dr. Jogesh Banerjee. Anupam lived by the philosophy, take one day at a time, believe in what you do, and work hard for it. My mother had a chronic COPD, asthma we used to call it at that time. I went to my village where my father was practicing to see my mother, how she was doing. My mother was not doing very well. My father said, you stay on until she gets better. I said, I have my gold medal examination after 4 days or 3 days and so on. On many occasions, I had to stay back in the village and could not appear in the gold medal examination. And then I promised to myself that whatever happens, I shall never ever come to the village, ever. This is not a lack of support, I wouldn't say. My father's love and affection overwhelmed his action, and his love and affection is more towards my mother than his son's education. Let me put it this way. Most of the students who belong to Calcutta, their parents came during the tiffin, brought the fruits or dab or this, that or other. No one came. Excepting my mother, when she was all right, she saw me, spent some time with me in the visitor's room, gave me her blessing so that I can do well. My teacher at that time was Dr. Bhuvan Sinha, who was a cardiologist. And when I went for MRCP to England, my whole intention was to become a cardiologist like my teacher. 1958 সালে কলকাতা থেকে পড়ার এবং পাশ করার জন্য রওনা হই। কলকাতা থেকে আমি ট্রেনে রওনা হলাম কলকাতা টু বম্বে। বম্বে থেকে একদিন একটা হোটেলে ছিলাম, তারপরের দিন P&O জাহাজে ইংল্যান্ডের জন্য রওনা হলাম। যেদিন রওনা হবো সেদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্টে আমাকে একটা কর্নফ্লেক্স, তার সাথে দুধ আর চিনি আলাদা দিয়েছে। আর তা আমি ঠিক কর্নফ্লেক্স তার আগে কোনোদিন খাইনি। তার দুধ আর চিনি কর্নফ্লেক্সে খাওয়ার আগে খায় না, খাওয়ার পরে খায় না, একসাথে মিশে খায়, আমি ঠিক জানি না। বেয়ারাকে ডাকলাম যে তুমি এইগুলো দিয়েছো, এত খাবার তো আমি খেতে পারি না, তা আমি শুধু কর্নফ্লেক্সটা খাই, এইটা খাই, অন্যগুলো এখন খাবো না। উইথ দ্য হোপ যে বেয়ারা আমাকে
ওর মধ্যে থেকে বলে দেবে যে কীভাবে কর্নফ্লেক্সটা খেতে হয়। তা বেয়ারা এসে আমাকে প্রথমে বললো যে আমি কি বানিয়ে দেবো স্যার? আমি তো বেঁচে গেলাম আর কি। বললো যে নিশ্চয়ই বানিয়ে দেবো। ওই কর্নফ্লেক্সের মধ্যে দুধটা ঢাললো, চিনিটা দিল, আর কথা বলতে বলতে আমাকে বলছে যে আপনি কি ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন না ইংল্যান্ড থেকে ফিরছে? এইটা শুনে আমার মনে যে কী আনন্দ হলো, তার মানে আমাকে দেখেও কেউ ভাবতে পারে যে আমি ইংল্যান্ড থেকে ফিরতেও পারি আর কি। The 21 days voyage to Edinburgh was not smooth sailing for Dr. Anupam Dasgupta. He was berthed on the lowermost deck, which had no windows. He had to manage with a frugal meal of bread and curry for the entire 21 days with barely any money in hand. তো ওখানে যেতে যেতে তো অনেকের সাথে বন্ধুর সাথে একটা বাঙালি ভদ্রলোক, তিনি নন ডক্টর, তিনি তো ড্রিঙ্কস না করে তিনি পারেন না। তার পেছনে পেছনে আমি অন্তত ঘুরতাম। তিনি প্রায় বারে চলে যেতেন। বারে গেলে তিনি যদি একটা হুইস্কি অর্ডার দেন, তাহলে হুইস্কির সাথে খাওয়ার মতন দুটো তিনটে চাট চলে আসতো, স্টার্টার। তিনি হুইস্কিটা খেতেন আর আমি ওই স্টার্টারগুলো খেতাম। ওই স্টার্টার খাওয়ার জন্য ওনার পেছনে পেছনে বহুদিন ঘুরেছি ওই 21 দিনের মধ্যে। এরকম ছোট ছোট ঘটনা যাওয়ার সময় হয়। I did a course for MRCP examination to make myself acquainted with the English system. As a student, one is supposed to present a patient to a teacher and then discuss. So when my turn came, a neurological patient was given to me. The patient was suffering from Parkinsonism. So I presented the case, meaning thereby took the history, examination, etc., told everything to the patient as far as I knew about Parkinsonism at that time. My teacher asked me, all right, so how do you treat the patient? I told the medical treatment. Then the teacher asked me, how do you treat the patient surgically? I did not know anything about surgery of Parkinsonism because surgery was never told or taught to us in Calcutta Medical College. I told him, sir, I don't know. Then he said that, do you think with this knowledge you will ever pass MRCP examination? Then I didn't listen. And then he said that I suggest you take the next ship and go back to Calcutta. That was an incident which hit me below the belt. This incident catalyzed Dr. Anupam Dasgupta's shift from cardiology to neurology. It was a defining moment for him. He wrote a letter back home about his change of plans. তো চিঠিতে পেয়ে বাবার মাথায় বজ্রাঘাত। আমার যে মাস্টারমশাই, যিনি কার্ডিওলজিস্ট, তার কাছে বাবা সেই চিঠিটা নিয়ে দৌড়লো। তিনি বললেন যে নিউরোলজি ইজ এ ভেরি গুড সাবজেক্ট, ভেরি একাডেমিক সাবজেক্ট, ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, কিন্তু ও নিউরোলজি করে যদি দেশে ফেরে ও কিন্তু খেতে পাবে না, কারণ দেয়ার উইল বি নো পেশেন্ট। নিউরোলজিক্যাল পেশেন্ট মানে হচ্ছে স্ট্রোক, স্ট্রোক মানে হচ্ছে মৃত্যু। এর মাঝখানে যে 1 দিন 2 দিন 3 দিন গ্যাপ থাকে, এই 3 দিনের মধ্যে ও যা টাকা রোজগার করবে এতে ওর সংসার চলবে না। তো বাবা আমাকে চিঠি দিল, এই হচ্ছে তোমার মাস্টারমশার মত। দ্যাট মেড মি মোর অ্যাডামেন্ট টু ডু নিউরোলজি। তা আমার ক্যারেক্টার ছিল যে আমাকে যদি বেশি নিষেধ করা হয় সেই জিনিসটা আমার করার বেশি উৎসাহ জোগাড় করে। আমি একটা জায়গায় গেলাম, সেই জায়গায় গিয়ে একদম দরজা জানলা বন্ধ করে আমার মনে আসে 8-9 মাস আমি পড়লাম। কিন্তু খেতে গেলে তো খেতে হবে, বাইরে রেস্টুরেন্টে খাওয়া তো ভীষণ এক্সপেন্সিভ। সেই জন্য আমি চিঠি লিখলাম যে সবচেয়ে সোজা রান্না কোনটা। বাড়ি থেকে জানালো খিচুড়ি রান্না। তা খিচুড়ি রান্না করলে কি কি লাগে তা ওরা তো বলে দিল, গরম মশলা অমুক তমুক এইসব বললো। দোকানে গিয়ে বললাম যে খিচুড়ি রান্না করবো। তখন ও জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ খিচুড়ি। তখন আমি আমার বিখ্যাত ইংরেজিতে ওকে বোঝালাম যে ইউ মিক্স রাইস অ্যান্ড ডাল, ডিফারেন্ট স্পাইসেস উইথ ইট অ্যান্ড মেক এ কনকাকশন দ্যাট ইজ নন অ্যাজ খিচুড়ি। গরম মশলা, হোয়াট ইজ দ্যাট? আমার ইট ইজ গরম মশলা, ইউ ডোন্ট নো গরম মশলা। তাকে একটা ইংরেজির মতন করে বললাম, সেও তখন বললো হোয়াট ইজ গরম মশলা। এনিওয়ে ঠিক গরম মশলা আর আমি পেলাম না, কারণ তাকে আমি বোঝাতে পারলাম না, সেও বুঝলো না। খিচুড়ি উইদাউট গরম মশলা রান্না করলাম। প্রথম দিন না, আমি এটা জানতাম না, বাড়ির লোকও আমাকে বলেনি যে রান্না করতে গেলে যে পাত্রে রান্না করা হচ্ছে সেটা কনস্ট্যান্ট স্টার করতে হয় আফটার সাম টাইম, তা নাহলে তলায় লেগে যায়। আমি খিচুড়ি প্রথম প্রায় 7 দিন 10 দিন চালালাম, তারপরে সেটা আমার পক্ষে একটু অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো যে আবার বাড়িতে লিখলাম যে পোড়া খিচুড়ি কী করে বন্ধ করতে হয়। তখন ওরা বুঝতে পারলো এবং আলটিমেটলি আই বিকেম এ খিচুড়ি এক্সপার্ট হোয়াইল স্টেইং ইন এডিনবরা। আমার বন্ধুরা যারা আমার সাথে দেখা করতে আসতো তারা 2 জাতীয় ক্যারেক্টার ছিল। একজন যারা খিচুড়ি খেতে ভালোবাসতো, তারা আসতো আমার খিচুড়ি খাওয়ার জন্য, তাদের প্রাণ ভরে আমি খিচুড়ি খাওয়াতাম। আর একদল যারা খিচুড়ি হেট করতো, তারা আমার বাড়িতে আসতে ভয় পেত, কারণ আমার বাড়িতে আসলেই খিচুড়ি খেতে হবে এই ভয়ে। তা এরকম হচ্ছে খিচুড়ি ভার্সেস আমি
এডিনবরা স্টেজা। তো এডিনবরার আমার এমআরসিপি পরীক্ষার কথাটা আমার মনে আছে। ডিউরিং দ্য নিউরোলজি oral examination, the teacher asked me that if you want to work in this hospital, you need reference. Without reference, you will not get any job. You have not done any job in this country, so where will you get the reference? I said, I don't know where I shall get the reference. When the result was out, I thought that it is the least I can do was to go to that examiner and thank him personally that I have passed and so on. When I went, he saw me from a distance and came back and shook my hands and congratulations without my telling him that I have passed. Then he said that I have found a job for you in Liverpool. Go there on such and such day and meet that person who is the superintendent of that hospital, and you have got a job there. So that's how I got my first job in England after passing the MRCP examination. ট্রেনিং পিরিয়ডে এমআরসিপি পাস করার আগে নিউরোলজি ট্রেনিংয়ের জন্য আমি একজন নিউরোলজি ওয়ার্ডে প্রত্যেকদিন সকালবেলা যেতাম, পেশেন্ট দেখতাম, টিচারদের টিচিং শুনতাম। একজন টিচারের নাম ছিলেন ডক্টর সিমসন। ডক্টর সিমসনকে আমি আমার ড্রিমের কথা বলেছিলাম, স্যার আমি আই ওয়ান্ট টু বিকাম এ নিউরোলজিস্ট লাইক ইউ। আমি এমআরসিপি পাস করার পরে তার কাছে আমি দেখা করতে গেলাম, তাকে বললাম যে আমি এমআরসিপি পাস করেছি, আমি লিভারপুলে যাচ্ছি, কিন্তু আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক টু এডিনবরা অ্যান্ড ডু নিউরোলজি। কারণ এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে তখন কোনো এশিয়ানকে পিএইচডি করার জন্য ফেলোশিপ দেয়নি। তা আমি যখন লিভারপুলে কাজ করতে গেলাম, ডক্টর সিমসন আমাকে চিঠিতে জানালো, ইউ হ্যাভ গট এ ফেলোশিপ টু ডু দ্য পিএইচডি, ভ্যালু অফ দ্য ফেলোশিপ উইল বি £700 এ ইয়ার। এখানে এসে ডক্টর সিমসনই ঠিক করে দিল কোন সাবজেক্টের উপর কী করবো, অমুক ডক্টর সিমসন সমস্ত জিনিস করলো। ফেলোশিপ করতে করতে তার আগের যে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ছিল দ্যাট কট আপ উইথ মি। তার আগে যে আমার এত বড় একটা ইলনেস হয়েছে, সেই ইলনেসটা আমি তখন বুঝতেও পারিনি। সেটা বুঝতে পারলাম কি করে, তখন ইংল্যান্ডে MMR পড়ে, মাস মিনিয়েচার রেডিওগ্রাফি, মানে একটা বড় ভ্যানে করে ক্যামেরা নিয়ে তারা প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনে যেত, চেস্টের এক্সরে নিত, চেস্টের এক্সরে নিয়ে তারপর সেটাকে নিজেদের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে বড় করে দেখতো তার মধ্যে কোনো দোষ টোষ আছে কিনা। তা আমাদের হাসপাতালে এসে সকলের এক্সরে নিয়ে চলে গেল। 7 দিন বাদে সব হাসপাতালে সব স্টাফ ওয়াজ ফ্রি। আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে আসলো যে হি নিডস ফার্দার ইভ্যালুয়েশন। আমাকে আবার যেতে হলো, বড় করে এক্সরে নেওয়া গেল, দেখা গেল যে আমার বাইল্যাটারাল টিউবারকুলোসিস হয়েছে। ওয়ান অফ দোজ টিউবারকুলোসিস হাসপাতালে আমি ভর্তি হলাম ফর ট্রিটমেন্ট, এবং আই স্টেড দেয়ার ফর অ্যাবাউট 3 মান্থস। তারপর ট্রিটমেন্ট চলেছিল 1.5 বছর। তখন আমি পিএইচডি শুরু করেছি, প্রচুর বই পড়ার দরকার, এটসেট্রা এটসেট্রা। ডক্টর সিমসন ওয়াজ মাই মেন্টার অ্যান্ড মাই টিচার। 3 মাস প্রত্যেক সপ্তাহে ডক্টর সিমসন এতগুলো বই নিয়ে আমার হাসপাতালে যেতেন, আমাকে বলতেন এই সাবজেক্ট এগুলো পড়ো, আমি সেগুলো পড়তাম। সে 7 দিন পরে ডক্টর সিমসন আবার আরও এতগুলো বই নিয়ে যেতেন, আর ওই বইগুলো ফেরত নিয়ে যেতেন, আর আমাকে যেগুলো পড়তে দিতেন সেগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে আমি কতটা বুঝেছি, কতটা করেছে, এরকম। দিস ইজ হাউ আই কন্টিনিউড উইথ পিএইচডি। এবং পিএইচডি ইউজুয়ালি 3 বছর সময় লাগে। আই কমপ্লিটেড মাই টাস্ক ইন 2 ইয়ার্স। এই পিএইচডি থিসিসটা প্রেজেন্ট করার আবার একটা গল্প আছে। থিসিস তো একটা টাইপ করতে হয়, যারা টাইপ করছে তারা চাচ্ছে 75 পাউন্ড 100 পাউন্ড হোল থিসিসটা, আর আমি দেখলাম যে একটা টাইপরাইটার 10 পাউন্ডে পাওয়া যায়। তা আমি 10 পাউন্ডে একটা টাইপরাইটার কিনে আই টাইপ দ্য হোল পিএইচডি থিসিস মাই সেলফ, বুঝতে পেরেছি তো। সেই পিএইচডি থিসিস সাবমিট করার পরে আইল অফ ওয়াইটে আমি রেজিস্ট্রারের চাকরি নিয়ে গেলাম, হুইচ ইজ এ ভেরি কভেটেড চাকরি, অ্যান্ড হোল আইল অফ ওয়াইটে আই ওয়াজ দ্য অনলি রেজিস্ট্রার। Within 3 months I got a letter from Dr. Simpson. আমার ডাক নাম নিয়ে উনি ডাকতেন, উনি আমাকে মিন্টু বলে ডাকতেন। কংগ্রেচুলেশন মিন্টু, তুমি উইদাউট এক্সামিনেশন ইউ গট দ্য পিএইচডি ইন এ রেকর্ড টাইম অফ 2 years. তেইশ 24 বছর আইলোপয়েটে আমি যখন রেজিস্ট্রারে চাকরি করতে গেছি, 1 বছর হলে 25 বছরে আমি রেজিস্ট্রারশিপ কমপ্লিট করতে। হাসপাতালের অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা আমাকে এসে রিকোয়েস্ট করেছে, ইউ স্টে অন, উই শ্যাল মেক ইউ সিনিয়র রেজিস্ট্রার। ইফ আই হ্যাড স্টেড অন বিফোর দ্য এজ অফ 30 years, I would have become a consultant in English hospital, মানে দ্যাট উড হ্যাভ বিন অল টাইম রেকর্ড। তা সেসব না করে আমি ওই রেজিস্ট্রারের চাকরি, আমার যে টেনিওর, আমার যে প্রমিস, সেটা কমপ্লিট করে আমি দেশে চলে আসলাম। His whole question of his voyage within and beyond, in search of utmost satisfaction from his work, did not end at Edinburgh.
George Patton's famous quote, "No guts, no glory," strengthened him to take a further plunge. His search for definite contentment and happiness brought him back to where he belonged. Dr. Anupam Dasgupta returned to Kolkata and joined the PG hospital. But the Department of Neurology at PG was lacking in infrastructure. He left PG and went to Mumbai to take up research work in the field and stayed on there for a while. But there too, he was unhappy as the scope of research work was poorer than the neurology work at PG. He eventually returned back to Kolkata. During this course of his life's journey, he got married at a time when he was struggling to establish himself professionally. 58 we met together on the day of my sister's marriage. কি বলবো তখনই আমাদের দুজনের মধ্যে একটা অ্যাটাচমেন্ট হয়েছিল বাট নট ডিপ তখন একটা অ্যাডোরেশন আমার ওনার উপর ছিল উইদিন 1 month হি লেফট ফর ইংল্যান্ড তারপরে বাইরে গিয়ে ন্যাচারালি লেটাস ফ্রম ইচ সাইড যা হয় আর কি তখন থেকে আর কি আমরা Dr. Anupam Dasgupta believes that his wife's unflinching and persistent mental support paved the way for his success. আমি বলতে পারবো না ওনার সম্বন্ধে আমি বলে শেষ করতে পারবো না জাস্ট আমি কেন আমি ভীষণভাবে ওনার উপর অ্যাটাচড আমি ভাবতে পারি সব ওয়াইফই সব হাজব্যান্ডের উপর অ্যাটাচ কিন্তু আমার মনে হয় আমি টু মাচ আমরা দুজনকে ভীষণভাবে ধরে আছি After marriage, Dr. Anupam Dasgupta appeared for the West Bengal Health Service examinations and got selected. Since the posting at the WBHS was to take 1.5 years, he took up an interim job at Mount Sinai Hospital in Chicago. Dr. Anupam Dasgupta was made an honorary fellow of the American College of Physicians for his excellent work ethics and performance. It was a singular achievement, considering he had never worked in the United States before, neither had he studied there. He returned to Kolkata in 1967 as the WBHS posting was ready for him at the PG hospital. At PG hospital, the then head of the Department of Neurology, he did not give any work to me. Again, I was back to doing almost nothing. Half-heartedly, he decided to apply for the green card to go back to the US, and he got his green card readily. গ্রিন কার্ড নিয়ে আমরা রওনা হলাম বাচ্চা দুটোকে আমার দিদির কাছে রেখে গেলাম কিন্তু রাস্তায় একটা ভীষণ এক্সপিরিয়েন্স হলো আমাদের দুজনের দুবার আমরা প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে ফিরে আসলাম যে কোনো মুহূর্তে মরে যাচ্ছি এটা যে কি এক্সপিরিয়েন্স আমরা এই দুবারে বুঝতে পেরেছি We started in Lufthansa Airlines from Calcutta. The route was from Calcutta to Frankfurt, stay there for one night, and then on the following day from Frankfurt to Chicago. There was a direct flight there. We started around 10 o'clock in the morning from Frankfurt. After about 1.5 hours flight, we were told in the mic that there was something wrong with one of the 4 engines. The pilot did not want to take any risk, wanted to go back to Frankfurt. The landing was uneventful, even though it was an emergency landing. Around 2 or 3 in the afternoon, we started second time from Frankfurt for Chicago in the second plane. So after starting, exactly after 1.5 hours like before, we were told over the mic that there was something wrong with one of the 4 engines of the plane. Again, the procedure was same. When the plane was emptying itself, people were reading Bible, singing songs. One passenger very nervously, he lighted his only cigar. From almost nowhere, the air hostess jumped on that passenger, took the cigar off his mouth and disappeared. One of the passengers in that flight was the famous singer Doris Day. Pilot requested Doris Day to sing a song over the mic. The Doris Day started singing Ke Sara Sara. That was the most appropriate song one could sing at that point of time. In Chicago, I worked in Mount Sinai Hospital, which was a part of Chicago Medical School. In the Chicago Medical School, I was told there were about 13-14 Nobel laureates working in Chicago Medical School. After drawing the salary pool, I used to stand with my head bent for about 5 minutes, paid my respect to the Nobel laureates and came back to Mount Sinai Hospital.
Some of the Nobel laureates came and worked professionally also with us in the neurology department of Mount Sinai Hospital. So that was a absolutely exhilarating and a thrilling experience while working in Chicago Medical School. চন্দনের বাগানে যদি একটা বাঁশ গাছ জন্মায়, সে বাঁশের গায়েও চন্দন গন্ধযুক্ত হয়। তো এত বড় লোকের সাথে আমি কাজ করেছি, আমি বাঁশ গাছ হয়েও আমি চন্দন গন্ধযুক্ত হতাম যদি কেউ এইরকম বাঁশ না দিত। In Kolkata, Dr. Anupam Dasgupta formed the neurology department at NRS Medical College with Dr. Ashok Bagchi and established the department gradually. He gave training to students of all degrees, from MBBS to MD, DM, PhD, DPM psychiatry. He gradually went on to become the national examiner and the head of the department at NRS Medical College. He was the head of the department for 12 years. Then I took voluntary retirement because the then health minister decided all the teaching posts should be non-practicing. At the time of my voluntary retirement, that was in 1990, my take-home money from the West Bengal Health Service was 4,000 rupees. So if the practicing is not allowed, one cannot live with 4,000 rupees a month. There are about 450 good teachers in West Bengal Health Service. Of that, about 425 teachers left in 1990 because of this business. All the teachers who are good teachers, they are also good doctors. They are good doctors, that means they had good practice. After taking voluntary retirement from NRS, he joined AMRI as head of the department and director of neuroscience and set sail on his new voyage of love towards mankind. Once my wife and I were sitting in Hamburg, Germany, and it was almost 3 o'clock in the morning in Hamburg airport. I was almost sleeping like that. Suddenly I felt somebody is doing pranam. So I opened my eyes and there was a girl. She touched my feet and said, "Sir, আমাকে চিনতে পারেন?" আমি বললাম, "না, আমি তো মুখটা চেনা লাগছে। But I was your student in NRS. আমি বললাম, "তুমি কোথায় থাকো?" বলে, "আমি এখন আয়ারল্যান্ডে থাকি।" অনেক দিন পরে দেখলাম এইটাকে আমি ডিভিডেন্ড বলতে এইটাকে বলছি। এই যে 4,000 rupees a month. কিন্তু love and affection was 4 lakhs of rupees. তুমি যদি আমাকে আমার সংসারটা চালানোর ভার নাও, truthfully, even if you don't give me 1,000 rupees, I want to go back to teaching. শুধু লাভ না, I don't think there is any substitute for a teacher accepting teaching. সত্যি সত্যি। একটা ডিকটাম আছে, although science is on the way to truth, it is not there yet. In science, there is no finality. There will always remain another experiment to be done. A good doctor, in my opinion, is a good scientist. কারণ একটা কঠিন পেশেন্টকে ট্রিট করা is like a difficult experiment. তার সেই সায়েন্টিস্টকে তুমি যদি রেকগনিশন দাও at the age of 79, when he doesn't have any time or the energy, what is the use of giving this recognition? Recognition should come at a time you are recognizing that person. He has the time and the energy to do something more after being recognized. Madam Curie, etc. এরা around the age of 40-তে তারা পেয়েছে। কেন পেয়েছে? যে তার পরেও তাদের অ্যাটলিস্ট 40 বছর বা 30 বছর থাকবে to do more fruitful work. Dr. Anupam Dasgupta is the recipient of the Lifetime Achievement Award from the Indian Academy of Neurology, Indo-Canadian Society of Neurology, and the Madras Neuro Trust. রিসেন্টলি হয়েছে
বোধহয় 10 মাস আগে হয়েছে এটা। ওনার নামটা রয়্যাল কলেজের সেকেন্ড ইন দ্য লিস্ট, একদম সোনার অক্ষরে লেখা। ওরা কি সম্মান দিয়েছিল, যে আমাদের নিয়ে গেল, আমাদের সেপারেট ঘরে বসালো, আমাদের টি কফি খাওয়ালো। বিউটিফুল। লন্ডন রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানের অনারারি ফেলোশিপ, ওটা একটা আলাদা মাত্রা আছে। গিয়ে সেই সেরেমোনিয়াল জিনিসগুলো অ্যাকসেপ্ট করলাম, প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে এক টেবিলে বসে ডিনার ফিনার খেলাম। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এটা খুঁজছে যে এই র্যাট রেস, এই ঘোড়দৌড় কতদিন চলবে। রয়্যাল কলেজের সেই ফাংশন ফেরার পথে একটা চার্চ পেলাম, সেই চার্চের মধ্যে ঢুকলাম মনটাকে শান্ত করার জন্য। সেই চার্চে গিয়ে দেয়ালে বিভিন্ন প্রার্থনা লেখা ছিল। একটা প্রার্থনা আমার এগেইন মনের মধ্যে গেঁথে গেল, সেটা অনেকটা এই রকম যেটা আমি বলতে যাচ্ছি। গড গিভ মি দ্য সিরিনিটি টু অ্যাকসেপ্ট থিংস দ্যাট আই ক্যানট চেঞ্জ। গড give me the courage to change things that I can, and God give me the wisdom to know the difference between what I can do and what I cannot do. এটা অনেকটা আমার ঘরের কবির লেখা কবিতার দুটো লাইন, সংকোচেরও বিহ্বলতা নিজেরে অপমান, সংকটেরও কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান। From a very young age, I've seen him receive awards, I've seen him generally excel in whatever he does. To me, it almost was second nature to expect him to excel in pretty much everything that he did professionally. That, with the backdrop of being so good academically, I think makes him a little bit different from, at least from most of his other colleagues. All these years, I knew that he was getting some reward or some felicitation or some recognition, but he never boasted or never bragged about that to me. He's a silent performer. You know, there was something obviously exemplary about him that people in England, in the US recognized and honored him. I don't know of anyone who has gotten this many degrees in this span, and he's been honored by his peers here. He's been president of both large neurological societies, so his interests are headache and epilepsy, and he is world-renowned on that. He's an unbelievable teacher. His lectures were attended not only by his class, but seniors and juniors. He would go home and read what he had to teach the next day, so that even if a question is asked from a student, he would better answer it properly. If he can't answer it properly, he would come back, refer to the books, and he would go back and tell him, look, what I said yesterday was right, but this is just to add to what I had to tell you. All that they needed to do is to listen to his lecture. They don't need to refer to a book. As a teacher, I thought he taught neurology like mathematics. Initially, we were very scared of neurology. It used to be a little complicated, we thought, and we didn't know how to locate what is happening. But he taught us how to go by it. His devotion to the subject, he tried to develop it. He knew that this subject is complicated and there are few students under him. It was easy to go for general practice, easy to go for cardiology to earn the living. But it was difficult as a neurologist to survive. He did that. He was the only trained neurologist in Calcutta at that time. There has been no trained neurologist before that in Calcutta. He is the one who started it, and that's a huge contribution. He has inspired his students, his next generation, into the practice of neurology. When I used to sit with him in clinic, he would just ask the person to come into the clinic, and with the way he walked into the clinic, he would make a diagnosis. This is something which has happened from generation together. I was told my grandfather, who was a doctor, had the same kind of effect on a patient. The patient would get almost cured if the patient comes into the room and the doctor would ask him questions. But my father would go a bit further and would ask questions and say, I think you've got this. Let's start with this medication. If you don't get any better, then we'll do some investigations. In this generation, people would start with the investigations and then treat. Because of legality issues, because of other issues. I think for my dad, it's a clinical acumen. He would diagnose it, start medications and see whether he improves or not. একদিন আমি এনআরএসে গেছি, আমার মন খুব খারাপ, কি না বাচ্চা সকাল থেকে উঠে হাঁটতে পারছে না। তো স্যার বললেন, কী ব্যাপার, তুমি এরকম
মুছতে বসে আছো কেন? তা আমি বললাম, আমাকে বললেন যে নিউরোলজিক্যাল একটা টেস্ট করতে, এটা করেছো, এটা ঠিক আছে? বললাম হ্যাঁ। বললো কিচ্ছু চিন্তা করো না। তো সো মাচ কনফিডেন্স, এবং ওইটা আমরা শিখেছি যে একটা পেশেন্টকে নিউরোলজিক্যালি কীভাবে 5 মিনিট এক্সামিন করতে হয় সেটা উনি দেখিয়েছেন। He has disciplined himself in such a manner that everything had to be done at the right time. Cases when he would have to visit patients at their residence. Now supposing he had to visit them at 10 o'clock, he would make sure that he would be 5 minutes before time rather than 5 minutes after 10. 6 o'clock in the morning, he would wake up, brush his teeth, come out, have his own cup of tea, wash his cups, and do his normal work. That's the basic thing that he would do in the morning. I think even though it's plain and simple, but his methodical approach, even if it was involving the simplest of tasks, it's just basic sense that you have to brush your teeth, but you have to do it. And if you have your cup of tea, make sure you wash your cup. It's not other people's responsibility to do that. You know, you have these small little bits and pieces in life that if you put them together like a jigsaw puzzle, it makes you into a complete man. উনি এত সিম্পল পারসন, ওনার কোনো ডিমান্ড নেই ফর হিমসেলফ। আমি বলতে পারবো না উনি নিজের জন্য কোনো দিন একটা জামা বা একটা কিছু কিনেছেন বলে, কিচ্ছু না, ওনার কিচ্ছু লাগে না। খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উনি বড় হয়েছেন, সুতরাং ওনার কোনো নিড নেই, কোনো নিড নেই। He is fair, at the same time he is not complacent. He will tell you what he has to say right in the front rather than say something at the back. He doesn't appear to be an avatar of kindness or softness to anybody. But deep down, I know that he's got a very kind, very caring, very responsible heart. We looked up to him as someone who really has very good principles, not just professionally, but academically, as a father, as a human being. The thing that stands out is the right balance between all these various aspects. One virtue or vice that Anupam has, that's his sense of humor. It is outstanding. Whenever we are trying to get some paperwork done in Calcutta, let's say it's a bank or something like that, he always says, go prepared, because he's a planner. And he says, when you go to the bank and when you talk to the people, often they'll make things difficult for you. And so one of his lines are, why be difficult when with a little bit of help you can be impossible? His favorite words is, oh stupid. When he gets really angry, that is the most vulgar term that has come out from his voice. So when I get my report card and there's a big B in the report card and I had to get it signed from my dad and he says, oh stupid to somebody else, I have to get it signed from my mom. No way I can get it signed from my dad. You know, he won't waste a minute. He's watching television, he's watching the news, you'll always find him reading something. From my knowledge and from the way I remember is his hobby was books and his hobby was music, his hobby was movies. As he matured, he took up writing in Bengali and sometimes in English. Especially for a neurologist, his Bengali writing is good. Dr. Anupam Dasgupta has around 100 publications in India and international journals and has contributed chapters in neurology to 15 books. No thing is too small for him for us to go to him and talk to him about. He is always approachable and he is always there to help you for just about anything. When I delivered one memorial oration, so I asked him if he can help me. He helped me by giving me a book and I learned quite a few things from there. Because also I'm a member of parliament, people from my constituency have gone to him to seek help. We have a lot of poor people who cannot afford, treatment. So whenever we call him, he tells us to send the patients over to him for treatment, and most of the time it's for free. So these things really make a difference to the people. He will do anything for other person without expecting anything in return. That he has done all along. ডিএফএ উনি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেন, তার যে রেমুনারেশনটা বা কনসালটেন্সি ফিজটা সেটা জমা হতো। আমরা আমাদের মেডিকেল সেন্টার থেকে গরিব মানুষকে যদি রেফার করতাম কোনো ডায়াগনস্টিক টেস্টের জন্য, তাহলে সেগুলো পুরো বিনা পয়সায় করে দিত ইডিএফ। সেই টাকাটা ডক্টর দাশগুপ্তের যে ফান্ড ছিল সেখান থেকে ওরা পেমেন্ট হতো।
পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি মেডিনোভা আমাদের অনেক টেস্ট অনেক রিডিউস প্রাইসে করে দিয়েছে, সেটা শুধুমাত্র ডক্টর দাশগুপ্তর নিজের চেষ্টা এবং উনি বলেছিলেন ওনাদের সাহায্য করার জন্য, তাই করেছিলেন। তার চরিত্রের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য, উনি কারোর কাছ থেকে নিয়ে কখনো দেন না, ওনার নিজের উপার্জিত অর্থ উনি এইভাবে খরচা করেন। While observing him in my childhood years and even growing up, I think he gave me the exposure to really know what it might take to become a really gifted physician. And it needs to come from the heart, and with him it's always come from the heart. He's struggled and he's become successful, but at the same time he's remembered his roots and he's always tried to help the poor. I don't know how much more or less he would have been able to accomplish if he had stayed back in the US or UK. What is important is he's happier to have come back and been able to treat many more poorer people and a far wider patients than what he would have abroad. বাংলাদেশে উনি একবারে গিয়ে 3000-4000 পেশেন্ট দেখেন 2 ডেজে, সকালবেলা 5টা থেকে আরম্ভ করেন আর রাত্রি 1টা পর্যন্ত। কোনো খাওয়া নেই দাওয়া নেই, কন্টিনিউয়াস পেশেন্ট দেখে যাচ্ছেন, কিন্তু কি আনন্দ, কোনো রকম টায়ার্ডনেস নেই, কোনো রকম কিচ্ছু নেই। এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে অল দ্য মানি, সমস্ত কিছু উনি দিয়ে দেন, মোটে সিঙ্গল ফান্ডিং উনি বাড়িতে আনেন। ওখানে ডিফারেন্ট স্কুল, হস্টেল যা যা আছে ওদের ইয়েতে আছে সেগুলো দিয়ে দেন, এবং ওইটাই ওনার হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বেশি আনন্দ, এবং এই কাজটাই উনি সারা জীবন করে যেতে চান। Someone once said, the meaning of life is to find a gift. The purpose of life is to give the gift to others. Dr. Anupam Dasgupta found his gift in medical practice and has given it back ever since. Social infrastructure like education is as important as physical infrastructure, not only for sustaining high growth, but also for enhancing welfare. Dr. Anupam Dasgupta realized early that the root cause of poverty often lies in illiteracy. His mission was to reach the remotest villages that sheltered the poorest of the poor who lacked basic medical care. He would spend his weekends with them, treating them with medicines and investigations free of charge. আমার বাচ্চা মেয়ে আছে, সেও একটু আর্থিক শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল, সেদিক দিয়ে ডাক্তারবাবু আমাকে আর্থিক পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন, বা মেয়ে এই যে পড়াশুনো বিষয়ে যা কিছু, সেও আমার দাদা অনেক পয়সা দিয়েছেন। যেখান থেকে শুরু হয়েছে হাসপাতালে রুগী দেখা, সেই থেকে আমি ওনাকে যখনই আসেন 3 দিন থাকেন, 3 দিন আমি সাহায্য করি। ডাক্তারবাবু আমাদের কাছ থেকে শোনেন, কাকিদের কাছ থেকে শোনেন, এদের কি অবস্থা কেমন কি সব শুনে বিবেচনা করে উনি অনেক অনেক সুন্দরবনের অনেক মানুষ ছাত্রছাত্রীকে উনি সাহায্য করে থাকেন। এবং আমি নিজে এই কাজে এসে আমার ভীষণ আনন্দ লাগে বা আনন্দ লাগছে। আমার যেটা আমার বিশ্বাস, উনি আমাকে ভালোবাসেন এবং ভালো চোখে দেখেন। ডেড বডিকে নিয়ে আসে, আমি তো নীলরতন সরকার হাসপাতালে ডেড বডি, এইদিকে 2 হাত আর এইদিকে 2 পা আর ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছি। আমি তো ভালো যে মরে গেছে, এটাই তো আমার ঘাড়ে নিয়ে এসেছি। যাই হোক, এর পার্কিনসনের জন্য হচ্ছে রেসপন্স টু ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি গুড। তার মানে এখন দেখো এখানে মানে এখন আর ঘাড়ে করে কাউকে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যে ওষুধের দাম হচ্ছে কিন্তু। ও যদি আমার এখানে আসতে দেরি হয় তাহলে তো টাকা পেতে দেরি হবে, টাকা পেতে দেরি হলে হাত পা সব কাঁপতে শুরু করে, তখন আরও খারাপ হয়ে যায়। সেজন্য এদের বাঁচানোর জন্য টপ 10 ইকোনমিক পাওয়ারের মধ্যে আমরা ভারতবর্ষ, আর এই হচ্ছে একজন ভারতীয় নাগরিক। এর থেকে হাস্যকর ব্যাপার কিছু হয়। বসিরহাটের পেশেন্ট যখন আসতেন, স্যার বলতেন যে ওরা অনেক দূর থেকে এসছে আমাকে দেখানোর জন্য, তুমি দেখো কিন্তু আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও। যে এই যে আকুলতা মানে নিজের দেশের লোকের প্রতি, মানে এটাও একটা কিন্তু শেখার। উল্টো দিকে নদীর ওপারে 70 বছর আগে তো আমি ছিলাম। 70 বছর আগে আমি যেরকম ভাবে মানুষ হয়েছি, যে অবস্থা এখন এক্স্যাক্টলি তাই। তখন আমরা হারিকেনে করতাম, এখন ইলেকট্রিসিটির লাইন গেছে কিন্তু তার মধ্যে ইলেকট্রিক কারেন্ট থাকে না।
আমরা মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটতাম, এখন পিচের রাস্তা, কিন্তু পিচের উপর পিচ নেই। Dr. Dasgupta sponsors 10 schools in West Bengal and 1 school in Devhata. These schools serve an average of 20,000 students below the poverty line. He sponsors the top 3 candidates of each school each year with scholarships based on their academic achievements. তো 2008 থেকে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যারা হয় তাদের তিনি আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক বছর এই টাকাটা কিন্তু আমাদের ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় না, উনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেন এবং ঠিক সেশন যখন শুরু হয় তার একদম প্রথমেই এটা উনি পৌঁছে দেন। ডাক্তারবাবু এই সঙ্গে আরও একটা জিনিস যোগ করেছেন, সেটি হচ্ছে এটা তো মেধার ভিত্তিতে টাকা দেন, কিন্তু অনেক ছাত্র আছে বা ছাত্রীও রয়েছে যারা পড়াশোনায় খুবই মানে অতটা ভালো নয় আর কি, কিন্তু তাদের পড়াশোনার ইচ্ছাটা আছে, সেই জন্য সেখানে মেধার থেকে দুস্থরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিগত 3 বছর কিছু আর্থিক সাহায্য করছেন, আমরা সেগুলো ওদেরকে ভাগ করে দিই। উনি অনুপ্রেরণা যোগান অনেকটাই আমাদেরকে, যে আমরা যেন পড়াশোনাটা ভালো করে করি। উনি আমাদের সঙ্গে আছেন, এই যে সাহায্যটা উনি করেন সেটা হয়তো আর্থিক সাহায্য থেকেও আমার মনে হয় অনেক বড় বেশি। আমি ক্লাস 10 পাশ করার পর থেকে 2007 থেকে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে আসছি। ডাক্তারবাবুর কাছে আসার পর থেকেই আমি ওনার কাছ থেকে পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য পেয়েছি। আমার বাবা নেই, আমার মা, আমাদের একটা চায়ের দোকান আছে, সেটা চালিয়ে আমার মা সংসারটা চালান। তো উনি যদি সাহায্যটা না করতেন হয়তো আমার পক্ষে এতদূর পড়াশোনাটা চালিয়ে আসা সত্যিই সম্ভবপর হতো না। সেজন্য আমি ওনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এখন তো বইগুলো সব সরকার থেকেই দেওয়া হয় বেশিরভাগ, এরপরে যে রেফারেন্স বুকগুলো দরকার হয়, খাতা, পেন ইত্যাদি দরকার হয়, এই টাকাটা দিয়ে তারা তাদের নিডটা তারা মেটাতে পারছে। তাছাড়াও শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই উনি মিড ডে মিলের কভার স্টিলের পট প্রতি বছরই দিয়ে থাকেন, যাতে করে তারা প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং হাইজেনিক ফুড তাদের দেওয়া সম্ভব হয়। এই উদ্যোগটাকে তিনি গত 3 বছর ধরে আমাদের স্কুলে চালিয়ে যাচ্ছেন। টাকাটা আপনাদের কোনো কাজে লাগছে তো? হ্যাঁ, এটা থাকলো, ভালোভাবে ব্যবহার করবেন। এখানে আমি অনার্সের সেকেন্ড ইয়ার পড়াকালীন সাহায্য নিতে আসি, তখন থেকেই আমি সাহায্য পাচ্ছি এবং স্যার যে আর্থিক অনুদান দেন তাতে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। ডাক্তারবাবু বিভিন্ন স্কুলকে তার নিজের অর্থ নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। প্রত্যেক ক্লাসের প্রথমকে তিনি দেন 400 টাকা, সেকেন্ডকে 300 টাকা আর থার্ডকে 200 টাকা। আমরা গরমের ছুটি পড়ার ঠিক আগে যখন রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী পালন করি, সেই দিন আমরা মেয়েদের হাতে এই অর্থ মূল্যটা তুলে দিই এবং সেই অর্থটা তারা বই কেনা, তাদের অন্যান্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই সঙ্গে ডাক্তারবাবু আমাদের 15,000 টাকা করে দিচ্ছেন, এবছরও সেটা দিয়েছেন। এই 15,000 টাকাটা আমরা সাধারণত কিছু মেয়েকে 1,000 টাকা করে বৃত্তি দেই, আর বাদবাকি টাকাটা যেহেতু আমাদের স্কুলে অন্য কোনো জুতো চলবে না, কেবলমাত্র কেডস মোজা পরতে হবে, কিন্তু আমাদের অত্যন্ত দরিদ্র অঞ্চল, তারা কিনতে পারে না হয়তো কেডস, ওই টাকাটা থেকে আমরা কেডস কিনে দিই। এর আগে তিনি আমাদের একটা বাথরুম করে দিয়েছেন, তার জন্য যত টাকা খরচ হয়েছে ছাত্রীদের জন্য, এবং সেটা কিন্তু আমাদের এখন প্রধান বাথরুম। এই অঞ্চলের অনেকগুলো স্কুলকে উনি যেভাবে দান করেন এবং তার সেই দানের মধ্যে তিনি যেভাবে বিনীতভাবে কথা বলেন, যে আমি মানে বিশ্বাস করতে পারি না যে অনুপম দাশগুপ্ত, যিনি একজন ভারত বিখ্যাত ডাক্তার, তিনি এইভাবে কথাগুলো বলছেন। যে সমস্ত মানুষদের দ্বারা আমি জীবনে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি, তার মধ্যে একজন কিন্তু অবশ্যই অনুপম দাশগুপ্ত। You are remembered for what you do in life. What I have done for myself will die with me one day, but the difference I will be able to bring in others' life is going to be my real accomplishment. That will be with me all along in my immortal soul. Dr. Anupam Dasgupta is a trailblazer who has taken the road less traveled, which has made all the difference. His has been a pilgrim's journey for the salvation of all, journey that inspires and beckons us to travel inward into the depth of our being, to answer our higher calling, to step forward and to reach out, to make the world a better and a happier place, simply because we care.